Hello my friends, I welcome all of you in my channel that is English Graph, and today I have decided to have a discussion about the poem Tintern Abbey composed by William Wordsworth. And as I have already discussed about William Wordsworth and about the features of his writing in a previous video, that's why today I would mostly talk about the theme and form and structure of the poem and the background and the other facts which are associated with the poem, and that is going to help you a lot in the field of your exam. Okay, so let's begin. তো আজকে আমি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের লেখা টিনটার্ন অ্যাবি এই কবিতাটা নিয়ে আলোচনা করতে চাই আসলে। এবং এখানে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হবে কবিতাটির বিষয়বস্তু বা থিম সংক্ষেপে, সেটা নিয়ে আমরা জানার চেষ্টা করব, এবং এই কবিতাটির ফর্ম নিয়ে জানার চেষ্টা করব, এবং এই কবিতাটি লেখার পিছনে কি ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল সেটা, বা কবি কোথায় গেছিলেন এবং কীভাবে তিনি কবিতাটি লিখছেন, এবং কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত হচ্ছে, এবং ডেট অফ পাবলিকেশন, name of the publication and the other associated facts. ওকে, এবং এই সমস্ত তথ্যগুলো অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষায় ভীষণভাবে হেল্প করবে। আর এর আগে যেহেতু উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থকে নিয়ে আমি অলরেডি আলোচনা করেছি প্রিভিয়াস একটা ভিডিওতে, তোমরা চাইলে আমার চ্যানেলে গিয়ে সার্চ করে সেটা দেখতে পারো। তাই আজকে মূলত এই কবিতা নিয়ে আমি আলোচনা করব। আর you already know that Tintern Abbey is such a lengthy poem. Okay, the poem is quite lengthy. তো কবিতাটির ডিটেল অ্যানালিসিসে আমরা এর পরের ভিডিওতে অবশ্যই যাব, যতটা সম্ভব আমি ডিটেল অ্যানালিসিস করার চেষ্টা করব, যদিও কবিতাটি অনেক বড়। তো আজকে মূলত কবিতাটির ভেতরে প্রবেশ না করে তার ব্যাকগ্রাউন্ড ফর্ম এগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করছি। এবং এমসিকিউ বেসড এক্সামের ক্ষেত্রে কিন্তু এই খুঁটিনাটি ইনফরমেশনগুলো ভীষণই তোমাদের হেল্প করবে, এবং এগুলো ভীষণ জরুরি। ইউ শুড নট ইগনোর দেম অ্যাট অল, ওকে, and you should not underestimate all these informations or details. Okay, so let's begin. The name of the poem is Tintern Abbey. It is composed by William Wordsworth. তাহলে the title of the poem is Tintern Abbey, but it's the title in its short form. Tintern Abbey এটা হলো কবিতাটির টাইটেল, কিন্তু এটা হলো শর্ট। এই টাইটেলটি শর্ট টাইটেল। তাহলে হোয়াট ইজ দ্য টাইটেল ইন ফুল? হোয়াট ইজ দ্য ফুল টাইটেল অফ দ্য পোয়েম? দ্য ফুল টাইটেল অফ দ্য পোয়েম ইজ লাইন্স কম্পোজড আ ফিউ মাইলস অ্যাবাভ টিন্টার্ন অ্যাবি ডিউরিং আ ট্যুর, ওকে, or lines composed a few miles above Tintern Abbey on revisiting the banks of Wye during a tour July 13, 1798. তো অনেক ক্ষেত্রে ফুল টাইটেলটা দুইভাবে লেখা থাকে, ঠিক আছে? তো আমি দুটোই বললাম, তো তোমরা সবসময় চেষ্টা করবে পুরো টাইটেলটা মনে রাখার। লাইন্স কম্পোজড আ ফিউ মাইলস অ্যাবাভ টিন্টার্ন অ্যাবি অন রিভিজিটিং দ্য ব্যাঙ্কস অফ উই জুলাই 13, 1798। কোনো জায়গায় আবার ফুল টাইটেল বলা থাকলেও এই পুরো টাইটেলটা সেখানে থাকে না, একটু সংক্ষেপে থাকে, যেটা একটু আগে আমি বলেছি। তাহলে দ্য প্রেজেন্ট পোয়েম হ্যাজ two titles. The first title is Tintern Abbey and the full title is Lines Composed a Few Miles Above Tintern Abbey on Revisiting the Banks of Wye, July 13, 1798. Okay? এবারে কথা হলো এই কবিতাটি কবে লেখা হয়েছে। The poem was composed in the year 1798. 1798 এই কবিতাটি প্রকাশিত হচ্ছে। কিসে? ইন দ্য ফার্স্ট এডিশন অফ দ্য লিরিক্যাল ব্যালাডস। লিরিক্যাল ব্যালাডসের ফার্স্ট এডিশনে অন্যান্য কিছু কবিতার সঙ্গে এই কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল। তাহলে দ্য নেম অফ দ্য পাবলিকেশন ইজ লিরিক্যাল ব্যালাডস। Number of edition, first edition. So in the first edition of the lyrical ballads, the present poem, that is Tintern Abbey, was first published. The poem is about the second visit of the poet, okay, of the place Tintern Abbey, that is
The poet had already visited the place 5 years ago, and then again he visited the place after 5 years. 1793 সালে প্রথম উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ এই জায়গাটি একবার ভিজিট করেন। তার 5 বছর পরে অর্থাৎ 1798-এ তিনি এই জায়গাটি আবার ভিজিট করছেন, এই টিন্টার্ন অ্যাবি নামক জায়গাটি, এবং তার যে অভিজ্ঞতা সেটা নিয়ে তিনি কবিতা লিখছেন। আর কবিতাটির শুরুতেই আমরা এরকম একটা লাইন পাবো, 5 years have passed 5 summers with the length of 5 long winters। তাহলে এই ইনিশিয়াল লাইনগুলো এই ফ্যাক্টর সপক্ষে প্রমাণ দিচ্ছে যে কবি 5 বছরের জন্য সেই জায়গাটি থেকে দূরে ছিলেন। আর দ্যাট ওয়াজ নট দ্য ফার্স্ট ভিজিট অফ দ্য পোয়েট, ইট ওয়াজ নট দ্য ফার্স্ট ভিজিট অফ দ্য পোয়েট, এবং সেটা কবির প্রথম ভিজিট ছিল না, কবি অলরেডি তার আগে একবার ভিজিট করেছিলেন। তো when we would start going through the poem, then I would tell you this thing once again. Anyways, এবারে কথা হচ্ছে এই কবিতাটি দ্য টিন্টার্ন অ্যাবি হ্যাজ বিন রিটেন ইন ব্ল্যাঙ্ক ভার্স। এই কবিতাটি ব্ল্যাঙ্ক ভার্সে লেখা, তাহলে এটাও এমসিকিউ বেসড পরীক্ষার ক্ষেত্রে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, ওখানে থাকতেই পারে। দ্য পোয়েম টিন্টার্ন অ্যাবি ইজ কম্পোজড ইন ব্ল্যাঙ্ক ভার্স, বা আরও কিছু অপশন দিয়ে দিল, তখন ইউ শুড গো ফর দ্য ব্ল্যাঙ্ক ভার্স অপশন। ওকে, এবারে কথা হচ্ছে কবি যে জায়গাটিকে ভিজিট করছেন টিন্টার্ন অ্যাবি, এবং একটা উই, তো লেটস নো সামথিং অ্যাবাউট ইট, দ্য উই, অ্যান্ড আই উড ওয়ান্ট ইউ টু নোট ডাউন অল দিস ইনফরমেশন on your copy or exercise book or diary, whatever you use, okay, at the time of listening the my talks, okay, and you should note them down simultaneously. Okay, the we is actually a river that flows through Wales and joins Severn, which flows into the Bristol Channel. Okay, so this is all about the we, and now let's know something in short about Tintern Abbey. Tintern Abbey is actually a spot, okay, it is situated some 10 miles above the point where the we joins the Severn. So in short or in brief, you should at least know about the we and about the Tintern Abbey, okay, that we find in the poem. এবারে কথা হচ্ছে এই যে কবিতাটা টিন্টার্ন অ্যাবি, this poem is such an important and significant one, okay, it's one of the marvels or gems that has come from the poet William Wordsworth. And we already know that William Wordsworth is a poet of nature, and he is also called a lover of nature, and for his love for nature he is also called the high priest of nature. So in the poem Tintern Abbey, we would find William Wordsworth's love for nature. How much love did William Wordsworth have for nature, for rustic beauty? We would find this fact in this poem. William Wordsworth কে আমরা নেচার পোয়েট হিসেবে জানি, he was a lover of nature। তাহলে প্রকৃতির প্রতি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের ভালোবাসা কতটা ছিল, how intense it was, এই কবিতায় আমরা কিন্তু সেটা আরো ভালোভাবে খুঁজে পাবো। আরেকটি বিষয় সম্পর্কে আমি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ নিয়ে যেখানে আলোচনা করেছি সেখানে বলেছিলাম যে উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ is the founder of a philosophy that is pantheism philosophy or pantheistic philosophy. So এই pantheism philosophy এই বিষয়টা বা এই pantheistic এই যে faithটা, এই বিষয়টা কিন্তু এই কবিতার মধ্যে দিয়ে উঠে আসছে। এবারে let's know something in short about the theme of the poem. আমি এর আগেও বলেছি যে though it's going to be an MCQ based exam, but you should not ignore the text, okay, as the theme in brief may also come
in the form of an MCQ based question. কবিতাটির থিম খুব অল্প কথায় দিয়ে দেওয়া হলো, বলা হলো which of the following describes the theme of the poem the best. নিচের কোনগুলি বা কোনটি আসলে কবিতাটির থিম, টিনটান অ্যাবি কবিতাটির থিমকে খুব ভালোভাবে ডেসক্রাইব করছে। দ্যাটস ওয়াই ইউ শুড অলসো নো অ্যাবাউট দ্য থিম অফ দ্য পোয়েম ইন ব্রিফ, ইন আ ভেরি ব্রিফ ওয়ে অর কনসাইজ ওয়ে। যদিও থিম বলতে তোমরা হয়তো ভাবছো যে ডেসক্রিপটিভ একটি বিষয়, কিন্তু থিমটাও অনেক সময় এমসিকিউর আকারে আসে। It's a central statement of Wordsworth's faith in the restorative and associative power of nature. এই কবিতাটা পড়লে আমরা দেখতে পাবো যে এই কবিতাটা উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের, এই কবিতাটির মাধ্যমে আমরা দেখতে পাবো যে উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ তিনি যে প্রকৃতির উপর বিশ্বাস করতেন, প্রকৃতির যে একটা রেস্টোরেটিভ ক্ষমতা রয়েছে, তিনি যে এই ভাবনায় বিশ্বাসী ছিলেন, সেই বিষয়টা কিন্তু এই কবিতার মধ্যে উঠে আসছে। তার মানে উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ বিশ্বাস করতেন যে প্রকৃতির মধ্যে একটা ক্ষমতা রয়েছে, যেই ক্ষমতা বলে মানুষ তার হারিয়ে যাওয়া অনেক অনুভূতি প্রকৃতির মাঝে গেলে আবারও সেগুলোকে উদ্ধার করতে পারে, ফিরে পেতে পারে। তো এই রেস্টোরেটিভ পাওয়ার অফ নেচার, এতে যে ওয়ার্ডসওয়ার্থের বিশ্বাস ছিল, এটা আমরা এই কবিতার মধ্যে খুঁজে পাই। এবং এই কবিতাতে উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ হ্যাজ অ্যাকচুয়ালি ডেসক্রাইবড হিজ গ্রোথ ইন দ্য ফিল্ড অফ হিজ লাভ ফর নেচার, প্রকৃতির প্রতি তার যে ভালোবাসা এবং সেই ভালোবাসার যে ক্রম উত্তরণ, এই যে গ্রোথ, প্রকৃতির প্রতি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের যে ভালোবাসা বা প্রকৃতি প্রেম, সেই প্রেম বা ভালোবাসার যে উত্তরণ বা গ্রোথ, সেটাকেও উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ এই কবিতাটিতে খুব সুন্দরভাবে স্টেজ বাই স্টেজ দেখানোর চেষ্টা করেছেন। ওকে, হি ডেসক্রাইবস দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ হিজ ওন লাভ অফ নেচার ফ্রম বয়হুড টু দ্য মোর রিফ্লেক্টিভ, and moral or philosophical pleasures of maturity. ওকে, এই বিষয়টাও এই কবিতার মধ্যে উঠে আসছে যে উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের যখন বয়স কম, তখন তিনি প্রকৃতিকে কী হিসাবে দেখছেন, তখন প্রকৃতির প্রতি তার প্রেম বা ভালোবাসাটা কেমন ছিল, আর তিনি 5 বছর পরে যখন ফিরে আসছেন, তখন যখন তিনি প্রকৃতিকে অবজার্ভ করছেন, তখন তার ভালোবাসাটা প্রকৃতির প্রতি কেমন, এই যে গ্যাপ এবং এই যে ব্যবধান, সেই ব্যবধানটা কেমন, সেটা তিনি খুব সুন্দরভাবে এই কবিতায় দেখিয়েছেন। হিউম্যান লাইফের অনেকগুলো স্টেজ, মানে আসলে 3টে স্টেজ এখানে খুব সুন্দরভাবে দেখানো হয়েছে। ওকে, এবং এই কবিতার মাধ্যমে উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ এটাও দেখিয়েছেন যে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্কটা কতটা নিবিড় এবং প্রকৃতি কিভাবে আমাদেরকে নার্স করে, হিল করে। ওকে, এই কবিতাটির ক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় মনে রাখতে হবে, when the poet William Wordsworth made a second visit to Tintern Abbey in the year 1798, he had the company of someone. Who was his companion during his tour? It was none other than his own sister, that is Dorothy Wordsworth. Point to be noted over here. তাহলে উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ যখন 1798 সালে এই জায়গাটি দ্বিতীয়বারের জন্য ভিজিট করছেন, ফর দ্য সেকেন্ড টাইম, তখন হু ওয়াজ হিজ কম্পেনিয়ন? হিজ সিস্টার ডোরোথি ওয়ার্ডসওয়ার্থ। এই তথ্যটা আমরা কোথায় পাবো? এই তথ্যটা আমরা পাবো এই কবিতাটির কম্পোজিশন সম্পর্কে উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ মিস ফেনউইক নামক একজন মহিলাকে একটি নোট পাঠিয়েছিলেন। এই কবিতাটির কম্পোজিশন সম্পর্কে উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ মিস ফেনউইক নামে একজন মহিলাকে একটি নোট পাঠিয়েছিলেন, এবং সেই নোটে এই কথাটা উঠে আসছে যে কত দ্রুত তিনি কবিতাটি লিখে ফেলেছিলেন এবং সেই কবিতাটির লাইনগুলোতে কোনো রকম অল্টারেশন করা হয়নি, এবং সেটা কত দিনের ট্যুর ছিল এবং তার সঙ্গে কে ছিল, এই পুরো বিষয়গুলো এই নোটের মধ্যে উঠে আসছে। তো এই নোটটাও এখানে টু সাম এক্সটেন্ট ইম্পর্টেন্ট, যদিও পুরোটা তোমাদের মনে রাখার খুব একটা দরকার পড়বে না, তবুও ইউ শুড অ্যাটলিস্ট গো থ্রু ইট।
আর সেটার প্রথম লাইনটি হলো, no poem of mine was composed under circumstances more pleasant to remember than this. No poem of mine was composed under circumstances more pleasant for me to remember than this. This is the initial line of the note. Okay, written to Miss Fenwick by the poet William Wordsworth about the composition of the poem. তো এখানে তিনি এই কথাটি বলেছেন যে এই নোটটার শেষের দিকে যে সে সময় তার সঙ্গে কে ছিল, তার বোন, উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের বোন ডরোথি ওয়ার্ডসওয়ার্থ। অ্যান্ড তিনি নিজেই বলছেন এই নোটের মধ্যে যে ইট ওয়াজ আ র্যাম্বল অফ 4 to 5 days, এটা 4 থেকে 5 দিনের একটা র্যাম্বল ছিল, আ শর্ট ট্যুর অর ট্রিপ, এবং ডেটটাও দেওয়া আছে from 10th to 13th July. Another important thing to note down, the poem is written in blank verse. কবিতাটি blank verse লেখা। blank verse, regular meter, okay, but unrhymed lines in iambic pentameter. This is all about blank verse. Okay, it was for the first time introduced in Italy. Later on it was also used during the Renaissance, and later on it was also used by Shakespeare and some other poets as well. তাহলে কবিতাটির নাম টিন্টার্ন অ্যাবি, in short. Full title, lines composed a few miles on revisiting the banks of Wee during a tour, July 13, 1798. You should memorize the full title because in case of interview, it's a question that is frequently asked. Okay, say me the full title of the poem. They have asked it frequently. Anyways, the poem was published in the first edition of the Lyrical Ballads in 1798. It's another important thing to note down over here. And you should also try to keep in your mind the information regarding the Wee and the Tintern Abbey. I have already said about it. And you should also think of and you should also keep this in your mind. What I'm referring to the note, ওই নোটটার কথা বলছি, that William Wordsworth wrote to Miss Fenwick about the composition and situation of the poem, and who was there with him and all that. So these are the important information, details and associated facts about the poem Tintern Abbey, composed by William Wordsworth, and I shall reappear with the other MCQ based questions and analysis of the important lines of the poem, that is obviously Tintern Abbey I'm talking about, in another video. I will appear soon. Thanks a lot. Thank you so much. Please subscribe the channel and share with your friends. Thanks.